ulikuja na statement ambayo umeweka tamko la kimataifa na kututaka sote tufuate matamko yale, na kwa upande wetu ulituelekeza kuangalia kwenye mambo ya policy, yani sera, advocacy, utetezi wa mambo ya lishe, enforcement and investment and research. That was the Arusha meeting aimed at, and we as Tanzania government have done so. We dealt with policy issues, advocacy, enforcement, investment, and research, of course, because we do have research institutions here, which are supported by some of our development partners. Lakini mtakubaliana na mimi kwamba ukosefu wa viini lishe inataka mchango wa nguvu kutoka sekta mbalimbali. It's a multi-sectoral issue. Na kwa maana hiyo ndio maana hapa kuna mabingwa kutoka sekta mbalimbali. Nilipata introduction nikiwa ndani, wenzetu waliokuwepo. You could see a lot of efforts put in this agenda from different angles, from different walks of life. Hapa kuna wengi ambao wanachangia hapa. Lakini bado tumeona takwimu kwamba hali yetu ya lishe bado hairidhishi. Tuna asilimia kubwa ambazo, na tumeona hapa, hawa ni wachache tu waliokuja hapa, ni very few waliokuja hapa, lakini ukisema Dar es Salaam hii tuwakusanya ni wengi, mbali mikoani. So we have a lot of these cases ambazo tunatakiwa kuzishughulikia. Ni gharama kwa serikali, but again tunatakiwa kuprevent zisitokee. Sasa tuna kazi kubwa ya kufanya, na hii kama nilivyosema, it's a multi-sectoral issue. Ni kazi yetu sisi kama serikali, NGOs, development partners, many financiers na wengi. We all have to put our efforts in this agenda. Lakini pia inavunja moyo kuona kwamba Tanzania sasa we are growing at 7.something%. That's an economic growth. Lakini bado pamoja na growth hiyo tuna vitu vya aina hii ambavyo bado hatujavipa umuhimu wa kutosha. Knowing kwamba our children, they are the taifa la kesho. It's a future generation. Our future generation inaandamwa na mambo kama haya. Tukiwa na watoto kama walivyosema 8 million, 34% of them wana matatizo haya. Hili ni tatizo kwa taifa letu. Tutakuja kukosa watendakazi baadaye. Tunazungumza tunakwenda kwenye Tanzania ya viwanda, lakini hatuwezi kwenda na population ya aina hii. They are so loving, lakini hawatakuja kuweka nguvu kubwa kwenye taifa letu. Kwa hiyo ni kazi yetu sote, all we have to work on this agenda, prevent watoto wetu kuja katika hali ile. Lakini kama nilivyosema kwamba ni tatizo la kimataifa, lakini inasemekana kwamba ndani ya Afrika au katika nchi ambazo ziko chini kwenye tatizo la malnutrition, nchi 8 zinatoka Afrika, Tanzania tukiwemo. Ni aibu. Na ni aibu kwa sababu Tanzania tuna mikoa si chini ya 5 tunaita ghala la chakula. Tuna ukanda wa Sako area from Morogoro, Iringa, Mbeya goes up north. They are producing a lot and they're producing everything. But it's disheartening to note that those are the areas with very high level of malnutrition, very high level of underweight. So something is wrong somewhere.
we have to work out on it. Tuangalie ni kitu gani. Katika makaratasi haya tuliyopewa, kuna maelezo mengi ya kitaalamu kwamba kuna ukosefu wa iodine, kuna ukosefu wa zinki, kuna ukosefu wa folic acid, mama wajawazito hawali na nini. Hilo nalo kuna kazi ya kufanya, lakini tuangalieni pia, pengine unapochukua mimi kama mama anatoka kijijini, unaniambia nipate folic acid dispenser, hata kama ninapewa bure, itaniwia vigumu wakati nina mengi ya kufanya kule ndani. Lakini kama wataalamu, hebu tuangalieni. Nilikuwa namuuliza waziri, hivi folic acid inatokana na vitu gani? Akanionyesha hizi. Ni bamia, ni vitu gani? Mbaazi, njegere, ni vitu gani? Vitu ambavyo we have them. We grow them, but we don't use them. So we have to educate the community to eat what they are producing. Kwa sababu kama atakuwa na consume anachozalisha, there's no need for her or him to go to the dispenser for the folic acid. Because ana carrots, ana vitunguu, ana kila kitu. Bamia tunakula milenda kila siku. Kwa hiyo, lakini tuna tendency ya, kwa mfano watu wa vijijini, hata mimi ninapotoka, when I go to my village, my mother, you could see her looking here and there, looking for best food to cook for me. Then I said, Mom, why? You have dagaa. Said, yes, there is dagaa. You have mboga za majani. Yes, I have mboga za majani. So cook for me. Say, but you know, anadhani kwamba kama natoka mjini, ofisa kubwa wa serikali, lazima nile masamaki manene, lazima nile nini, lazima nile. Kumbe vitu wanafanya. Na unapomwambia unapweza ametundika, wanapata mosho na gisi, mboga za majani, mbona hupika? Majani kila siku ni sungura. So that's the mentality kijijini kwetu. When we ask them to have vegetables every day, they say, am I a rabbit? How can I have vegetable every day? So that's the mentality. So they have a lot within their reach, but they don't use them. So these modern ways of folic acid, zinc, and what to the dispensary, we can have a local solution there at their places. And they produce them. So, wataalamu, tukubaliana mkutano uliopita, tutavaa njuga, tutoe elimu. We have to do that. Pamoja na means nyingine, na measures nyingine, but we have to educate our communities. We have to. Mambo ya kwa nini vichwa vikubwa, midomo wazi na nini yalishasema na wataalamu, sitarejea, lakini niseme tu kwamba nitilie mkazo kwanza elimu. Kama nilivyosema, elimu ya kwenda kupata dawa pale dispensary, lakini pia chakula kinachozalisha. Lakini la pili, swala zima la uwajibikaji. Tumesikia ripoti ya serikali hapa. Local government, Prime Minister's office, energy and minerals. They've spoken a lot what they are doing to prevent this catastrophe. But then, kama alivyosema Umi, kusema tunafanya is one thing, na kufanya kweli kweli, to take the responsibilities another thing. So we are writing a lot in our reports. We are reporting a lot of achievements. But are the achievements ready? Are they there? Or we are just writing the reports? So, government and institutions, you have to start kwenye uwajibikaji. You have to take your responsibility. Na muone kama kweli uwajibikaji upo. Lakini uwajibikaji pia kwenye community, na hili nitalisemea baadaye.
hasa upande wa local government. Nitalisemea baadaye. Lakini ukiacha hizo achievements zote ambazo tunaambiwa hapa, kama nilivyosema, kwanza nishukuru effort inayofanyika ndani, lakini tumeambiwa hapa kwamba fortification ni jambo kubwa, and we are gathered here to discuss on the fortification, how we can add nutrients in our mahindi for ugali, ngano for mikate, mafuta, ili wananchi wapate virutubisho vizuri. Kwa hiyo ni kazi nzuri na ni kazi kubwa ambayo wote tunatakiwa kuifanya. Sasa ninapokwenda kusema what is to be done, ngoja ni switch tena language to continue progressing with food fortification. We must invest in data systems, because we have to have records, proper records. We have to know the coverage, how far have we gone. We have to know what type of nutrients have been added, what are the outcomes, and if there are negative outcomes, we have to know them, because this is part of industrial processing. So there must be the positive and negative effects. So we have to know them. We have to have data systems. But again, we have to work together, put our efforts together. We shouldn't work in isolation. We have to put our efforts together and in a coordinated manner. Coordination is what is missing here. Because a lot of efforts are done, but they're not coordinated. If I ask today the Prime Minister's office, what are the outcome of all these efforts in this room? We have a lot of institutions here, they're doing different things. What is the outcome? They don't know. They don't know what is the outcome, because they are not coordinating the efforts. And apart from working together, we have to capitalize on our existing capacity and develop a system that can improve accuracy and transparency of reporting, as I said before. And it is imperative that this data system both collects monitoring data to support enforcement and crucially links fortification inputs into nutritional outcomes, as I have said before. And in this regard, I would like to take this opportunity to thank and congratulate pioneers in this area, including the salt industry, through the leadership of Tanzania Salt Producers Association and Association of Salt Producers in Zanzibar. National Food Fortification Alliance, which includes large and medium wheat and maize flour and oil processing industries, for being at the forefront of implementing this important fortification agenda and leading the way for a brighter future for Tanzanians. My appreciations would not be complete if I do not acknowledge the Bill and Melinda Gates Foundation, who recently joined the group and will invest 10 million for 4 years project on strengthening African processors of fortified foods in Tanzania, Nigeria, and Kenya. My sincere appreciation to all of you here in the room, the TechnoServe, the GAIN, the Helen Keller Foundation, all of you who are here contributing in one way or another. Your contribution will enable the processors to improve their competitiveness, adopt good practice while improving their efficiency, and making food fortification more sustainable in the long run. Ladies and gentlemen, improvement of nutrition in our country continues to be a topmost agenda. There's no doubt about that. Child survival and
being of women is our utmost concern. As a mother and a woman leader, my memories, I fail to get out my memories. The incidences which I met in hospitals, today's incidents of our kids, lovely ones, they're very loving. I've been trying to kiss that husband of mine, and he was trying to get closer to me. So these memories can't go away. And it's not just that they can't go away. I feel we have to do something. And that's why I say you have all my support. As a mother, no, I have to accept it. And in doing so, I now want to do something with the local administration. I want to have contracts with the regional commissioners that they will stand for and take responsibility to make sure that the 11 billion allocated in local government administration budget is really going to the needy. But apart from that, we will be having the malnutrition rates of every region, and I want them to make sure they are getting them down. So I'll sign contract with them. I'm sure by doing this, I'm going to protect a lot of our children to be born in that condition. But again, we are going to protect the pregnant women's mortality, the death of the pregnant mothers. We are going to reduce them. Because we have been working on it for years, and the rate of the pregnant women mortality is still very high. So we have to try in every angle. We have to put people in their places. They have to be responsible so that we can see whether it can contribute to the reduction or otherwise. But really, I have to put them responsible to stand for it. But again, we have to scale up efforts to improve consumer awareness of fortification by working to create high quality, sustained supply of fortified staple foods. So the efforts have to go down to the districts and down to the villages. Because we are talking of fortified foods, but maybe in the cities and towns, but they are not down there. So they have to go down there. We have to educate, we have to show them how it is being done. Because there are these values and norms. They may be not wanting to consume maize flour with added nutrients because they don't know what is being put in there. So we have to show them what does it mean, what is it, so that they can have a trust on it and be able to accept to consume it or to use it. We also have to focus on quality control in production to ensure all processors are complying with the standards and regulations put forth by our regulated bodies. During the introduction in the launch, Madam Kaganda was explaining to me what she's doing with the TFDA. TFNC. Then he explained a lot of good things. Then I said, really, are you doing that? He said, no, we're trying, madam. So, I now don't want you to try, I want you to do it. With the TBS, with the TFA, everybody on his own place and his own responsibility. So, you have to do it, really.
Finally, I request additional investments to be allocated to scale up the interventions which are making an impact to increase access to fortified staples. Our development partners. This is a very, very crucial project that we have to finance. On the government part, we are trying hard, but we have to have a support. We can't do it alone. As I say, it's a multi-sectors, it's a multi-contributing, should I say that? Multi-contributing issue. So we have to contribute to that, to make sure that our people, our communities are getting access to fortified staples. Fortification must reach the most vulnerable population to make a significant impact. And so, I urge us to work together, filling the roles each of us is best placed to address, so as to move this complicated agenda forward. Development partners, government bodies, TFDA, TDS, TFMC, and local government must continue to work hand in hand to guarantee safe, high-quality, fortified food products are accessible to every citizen. Ladies and gentlemen, before I conclude my remarks, I wish to recognize and acknowledge all partners who have been supporting food fortification in Tanzania, both technically and financially, including UNICEF, Helen International, the Global Alliance for Improved Nutrition, TechnoServe, the Iodine Global Network, Nutrition International, and the World Food Program. Have I forgotten anyone? Who's forgotten? Hands up. Yeah, and if you can excuse me. From which organization? Actually, I'm from the Nafaka project. Okay, Nafaka project. USA. Okay, thank you, Nafaka project, for the contribution as well. So I thank you all, and we thank you for mobilizing funds to enable this event take place successfully this year. My appreciation would not be complete if I do not commend the excellent organization of the conference and the sterling work of the organization committee for making this conference a success. Asante sana. Now allow me once again to reiterate the government of Tanzania's commitment and my personal dedication as a nutrition patrol to moving the fortification agenda forward, and we, as the government, and myself, stand ready to support efforts, prioritize policies and practices in support of this agenda. And last but not least, it is my sincere hope that during the two-day discussion, we'll be able to foster ways that will ensure good governance and accountability for nutrition, improved policies for nutrition-sensitive agriculture, policies for nutrition-sensitive agriculture, and all-time access to sufficient, nutritious, and affordable food would no longer be a privilege of the few, but a right to all. I wish you fruitful deliberation, and I look forward to receiving the outcome of this conference. Lakini pia niongee na wazazi wenzangu. Wazazi wenzangu, kama nimesema kabla, kwamba uwezo wa Mungu upo, lakini na utaalamu upo. Kwa hiyo imani yangu kwamba nyinyi mtakuwa mabalozi wa utaalamu. Unapokuwa na jirani yako, ndugu yako, mwenzio, muambie yale unayopata unapoattend, unapokuja kwenye mikutano ya nani. Unapokwenda dispensary na kuambiwa yale unayoambiwa. Fursa zilizopo, kwa sababu wengi wetu huko vijijini wakipata watoto wa aina hii
Mungu anajua, sijui kama wanabaki ndani au wanawamaliza. Kwa waambie hiyo sio mwisho wa kila kitu. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Tunasema hakuna mkadiriaji mkubwa kama Mwenyezi Mungu. Alichokupa Mungu ndicho anakukadiria. Anakuangalia. Huo ni mtihani. Mimi leo na furaha sana kuona watoto wana afya, wanacheza. Tuko kwenye mkutano lakini mmoja yuko sohe kule. Anacheza na vyake hana habari. Unaona? Pengine mamake ana lakini hiyo ni furaha yetu wazazi, sio? Hiyo inamaanisha kwamba mtoto yuko healthy, anacheza, ameshiba, anatunzwa vizuri. Kwa tafadhali watunzeni watoto wenu vizuri. You never know. Ulimwengu unakwenda na kubadilika. Tafika mahali watoto hao watakuwa wana kitu chao cha kufanya. Na pengine ndicho kitu ambacho kitaweza kukusaidia wewe mzazi baadaye. Wazima wasikutizame atakachofanya huyo kije kukufaidi baadaye. Kwa hiyo watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu, tuwapokee katika fomu yoyote tunayopewa. Tafadhali sana nitunzieni watoto. Hao ni watoto wenu, ni watoto wangu pia. Nitunzieni sana. Lakini na mimi niwaahidi kwamba serikali itafanya kila inaloweza. Kwanza kuhakikisha matunzo ya watoto. Waziri amesema hapa tumeongeza bajeti kutoka ilivyokuwa mpaka bilioni 14. Lengo letu kila mtoto wa aina huyo afikiwe na huduma fulani ya kumweka vizuri, ya kumpa lishe bora, ya kumpa dawa zake. Hilo ndio lengo letu serikali, na tutaendelea kufanya hivyo. Kwa hiyo nani wajibikeni upande wenu. Katika hotuba yangu nimewataka wataalamu wawajibike, tuzuie, wawajibike, lishe nzuri iende kwa watu, lakini nani wawajibikeni kwa upande wenu. So having talked to the parents, my fellow parents, and with all those remarks, it is now my singular honor and pleasure to declare that the planned multi-agency summit on fortification is now officially open. And I wish you fruitful deliberation and success from this conference. Thank you. Asante sana, kazi njema.